thought you weren't coming back. I'm so sorry I made you wait. I love you. Alguna vez has sentido que tienes al mundo entero en tus manos, pero te sientes completamente solo en medio de la multitud. Mateo, un arquitecto de 35 años conocido en toda Europa, estaba parado en la terraza de su lujoso penthouse en Madrid, observando cómo las luces de la ciudad parecen estrellas caídas que no lograban calentar su alma. A los 35 años, había logrado lo que la mayoría solo sona. Deseaba rascacielos que tocaban las nubes. Su firma estaba en los planos de los edificios más exclusivos y su cuenta bancaria reflejaba una fortuna que le permitía comprar cualquier cosa que deseara. Sin embargo, esa noche, mientras el viento frío del otoño azotaba su rostro, Mateo se sentía el hombre más pobre del mundo. Hacía 3 años que el amor de su vida, Sofía, había desaparecido de su existencia. Una mezcla explosiva de orgullo, malentendidos y silencios tóxicos había destruido su matrimonio, dejando un vacío en su pecho que ni el éxito profesional más grande podía llenar. Cada mañana Mateo se despertaba en una cama demasiado grande, en un departamento demasiado silencioso. La primera pregunta que cruzaba por su mente no era sobre sus proyectos multimillonarios, sino si Sofía sería feliz donde quiera que estuviera. La respuesta siempre le dolía, porque él sabía que la felicidad de ella solía estar ligada a él. Y viceversa. Aquella noche de octubre, la lluvia comenzó a caer sobre Madrid con una intensidad feroz. Como si el cielo estuviera llorando las lágrimas que Mateo había guardado secas durante demasiado tiempo. Entró al interior, dejando atrás el resplandor de la ciudad, y se dirigió a su sala de estar moderna y minimalista. Se sirvió un vaso de whisky, intentando ahogar la soledad que lo acechaba en cada esquina, pero el alcohol no tenía sabor cuando el corazón está entumecido. De repente, el silencio de la habitación fue roto por el vibrar de su teléfono sobre la mesa de mármol. El sonido era agudo, insistente, cortando al aire como una cuquilla. Mateo miró la pantalla con indiferencia, esperando que fuera un socio de negocios o alguna notificación irrelevante. Pero cuando sus ojos enfocaron el nombre que brillaba en la luz tenue, el vaso se le resbaló casi de las manos. Chocando contra la mesa con un golpe sordo, era ella, Sofía. El corazón de Mateo dio un vuelco tan violento que tuvo que agarrarse al borde del sofá para no caer. Hacía 3 años, 2 meses y 14 días que no sabía nada de ella. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una carta. Había sido como si la tierra se la hubiera tragado. Y ahora, en medio de una tormenta de lluvia, su nombre aparecía en su pantalla, desafiando todo el tiempo y el dolor que los separaba. Con las manos temblando visiblemente y la garganta seca, Mateo deslizó el dedo para contestar, pero no era una llamada, era un mensaje. Sus ojos devoran las palabras con una mezcla de esperanza y terror. Pero necesito verte. Es urgente. Tengo que hablar sobre nuestro pasado. Por favor, ven a la casa vieja. Las palabras se quedaron flotando en el aire, quemando su retina. La casa vieja es nombre solo fue suficiente para desencadenar una avalancha de recuerdos que él había intentado enterrar via toneladas de trabajo. Y esa casa era el lugar donde habían prometido amarse para siempre, donde habían pintado las paredes juntos, donde habían planeado tener hijos,
Why donde finalmente tu esse había derrumbado? Tu quería ella? Por que después de tres ecos de silencio absoluto decidía aparecer ahora? Sería una despedida final. Quizás ese iba a causar con otro hombre y quería cerrar el ciclo de una vez por todas. O peor en, estaría en peligro. Miles de pensamientos caóticos invadieron su mente a mil por hora. Pero entre el chaos, una certeza emergió claro y dolorosa. No podía ignorarla. No importaba el orgullo, no importaba el dolor del pasado. Si Sofía lo necesitaba, el estaría aquí. Mateo no se puso su abrigo costoso, ni se preocupó por su peinado. Agarró las llaves de su coche y corrió hacia el elevador como si su vida dependiera de ello. Mientras viajaba a toda velocidad hacia el garage subterráneo, sentí que la faltaba. El edificio de lujo parecía una prisión de cristal y de repente solo quería libertad, quería correr hacia ella. Subió a su deportivo negro y encendió el motor, que rugió como una bestia despierta. Salió a la calle con las ruedas chorreando sobre el asfalto mojado, ignorando las señales de tránsito y la furia de la tormenta que azotaba el parabrisas. El trayecto hacia la Latina. El barrio donde estaba su antigua casa, se sintió como una eternidad comprimida en minutos. La lluvia caía con tal fuerza que los limpiaparabrisas apenas podían mantener la visibilidad, transformando las calles de Madrid en ríos de luces borrosas y neón. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada coche lento un obstáculo insuperable. Dentro del vehículo, el único sonido que competía con el estruendo de la lluvia era el de los latidos de su propio corazón que golpeaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Mateo repasaba en su mente los últimos momentos que habían tenido juntos, la última discusión, las últimas palabras crueles que habían dicho. Espero que te arrepientes. Le había dicho ella con lágrimas en los ojos antes de cerrar la puerta aquella vez. Ahora, recordando aquello, sentía una punzada de culpa que le quemaba el estómago. ¿Era esto su castigo? ¿O era su segunda oportunidad? Finalmente, el coche giró la esquina familiar y la casa apareció ante sus ojos, iluminada tenuamente por la luz amarilla de una farola vieja. La fachada del ladrillo, con sus flores marquitas en el balcón, se veía melancólica y hermosa, como una fantasma del pasado esperando ser liberado. Mateo estacionó bruscamente, dejando el motor encendido y las luces prendidas, apuntando hacia la puerta de entrada. La lluvia seguía cayendo, pero él no esperó. Abrió la puerta y se lanzó al exterior, dejando que el agua fría empapara su camisa y su cabello en segundos. El frío lo despertó de la confusión, enfocando sus sentidos en un solo objetivo. La puerta de madera marrón que estaba a pocos metros de él, caminó por el sendero de piedras, sintiendo el barro bajo sus zapatos de deseco. En de tal absurdo que casi lo hizo reír con amargura. Ali estaba el arquitecto exitoso, caminando como un borracho hacia la ruina de su propia felicidad. Se detuvo frente a la puerta, con la mano levantada, dudando por una fracción de segundo. Que encontraría al otro lado. Una mujer que lo odiaba. Una mujer que lo amaba. Una mujer que se había convertido en una extraga. Antes de que pudiera tocar el tambor, antes de que pudiera preparar algún discurso o disculpa, la puerta se abrió lentamente desde adentro. El chorrido de las bisagras resonó en el silencio de la noche. Y Mateo contuvo la respiración en la luz del interior salió hacia la oscuridad, iluminando la figura de una mujer de pie en el umbral. Era Sofía, pero no era la Sofía que él recordaba de los banquets elegantes en la de las fiestas empresariales. Levaba el cabello más largo, caído sobre sus hombros, y su rostro, aunque bella como siempre,
Tinia una politis q asustaba. Sus oyos q solian briller con determination. Ahora estaban grandes y oscuros, inundados por una tristeza que parecía provenir de las profundidades de la tierra. Estaba temblando, no por el frío, sino por algo que Mateo no podía descifrar en. Durante varios segundos que así sintieron como siglos, ninguno de los dos dio nada. Solo así miraron con la lluvia cayendo entre ellos como un velo inalcanzable. Hasta que Sofía abrió los labios para pronunciar las palabras que cambiarían la vida de Mateo para siempre. Asterisk, 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 gracias por venir. Mateo, susurró Sofía. Con una voz que sonaba tan frágil como una hoja seca arrastrada por el viento. Esas pocas palabras fueron suficientes para romper la presa que contenía las emociones de Mateo. Él la miró. Realmente la miró. Why no de details que la lluvia y la oscuridad le habían ocultado a primera vista. Sofía estaba mucho más delgada de lo que recordaba. Sus pómulos sobresalían marcados by una piel pálido y chitrina. Y había una cicatriz tenue, casi invisible, que comenzaba en su sien y se perdía en su cabello. Cuando había pasado eso, sin decir una palabra, Mateo entró en la casa, cerrando la puerta detrás de él y dejando el estruendo de la tormenta en el exterior. Aunque el silencio que encontró dentro no era mucho más pacífico, el interior de la casa olía a ella, una mezcla de vainilla y madera antigua. Un aroma que desencadena una guerra de recuerdos en la mente de Mateo. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, como si la casa estuviera en hibernación o en coma, esperando el despertar de alguien que tal vez nunca volvería. Solo había una lámpara encendida en la esquina, proyectando sombras largas y danzantes en las paredes vacías donde antes colgaban fotos de sus viajes y su vida feliz. ¿Qué está pasando, Sofía? Preguntó Mateo con la voz ronca por la emoción contenida, mientras se quedaba parado en el medio de la sala, sin atreverse a mover al suelo con su ropa empapada. ¿Por qué me llamas después de tres ecos? Tres ecos, Sofía, ¿te imaginas lo que ha pasado? ¿Te imaginas cuántas veces he querido venir a buscarlo y no lo has porque pensé que me odiabas? Sofía bajó la mirada, temblando levemente. Y camino hacia el viejo sofá de terciopelo verde. Se sentó lentamente, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Y señaló la silla de enfrente para que él hiciera lo mismo. Por favor, siéntate, le pidió ella. Necesito que me escuches. Necesito que escuches la verdad completa, sin interrupciones, aunque sea difícil de creer. Mateo se sentó en el borde de la silla, con el cuerpo tenso, listo para reaccionar a cualquier cosa. Sofía tomó aire. Sus manos frías se entrelazaron nerviosamente en su regazo, y cuando levantó los ojos hacia él, Mateo vio un dolor tan profundo que le cortó la respiración. No era dolor por él, era un dolor más antiguo, más oscuro. Todo el mundo cree que me fui porque estaba enamorada de otra persona, comenzó Sofía, con las lágrimas comenzando a brillar en sus ojos. Mis padres, tus amigos, incluso ti. Todos creen que mi orgullo fue más grande que nuestro matrimonio. Todos piensan que te abandoné porque quería una vida libre, sin ataduras, sin un arquitecto obsesionado con su trabajo. No era eso. Interrumpió Mateo, incapaz de contenerse. No me digas que eres infeliz. No me grites que querías desaparecer de mi vida. Sofía negó con la cabeza lentamente, dejando que las lágrimas rodaran libremente por sus mejillas. No, Mateo, eso fue lo que te dije, sí, pero esas fueron mentiras. Mentiras que dije para proteger, mentiras que dije porque tenía miedo, en miedo que en insecurity pueda ser en air. Mateo se inclinó hacia adelante, confundido y desesperado por entender, proteger. De que me destruiste.
Mi de jazz solo en esta misma casa, esperando que volvieras cada noche durante meses. Pork no tu elección. Grito Sofía de repente, su vez quebrandos bio el peso de la verdad. La noche que me fu, Mateo. La noche que tuvimos esa pelea terrible y salí corriendo hacia la lluvia. Yo no iba a para siempre. Solo salí a caminar para enfriarme, para pensar en cómo disculparme. Cómo arreglar el dono que habíamos hecho ese hizo en silencio sepulcral en la sala. Solo roto por el crujido de la madera vieja y el llano trueno que retumbaba en el cielo de Madrid. Sofía se levó la mano a la sin tocando suavemente las cicatrices que Mateo había notado antes, camin hacia el parque. Cerca del río continuó ala, con la voz ahora apenas en susurro. Estaba llorando, tan distraída pensando en ti en nuestras palabras hirientes, que no las vi. No las vi hasta que fue demasiado tarde. Tres hombres, Mateo, me rodearon en la oscuridad. No querían mi bolso, no querían mi dinero. Solo querían hacer daño. Mateo sintió que la sangre se le helaba en las venas. Su cuerpo se puso rígido, y sus puños se apretaron con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en las palmas de las manos que... ¿Qué estás diciendo? Preguntó él, con una voz que apenas sonaba. Fuiste atacada. Sofía asintió, salazando ahora abiertamente, sin intentar ocultar su dolor. Me golpearon, dio ella entre solozos. Oda ellos me empujó contra el suelo con brutalidad. Mi cabeza golpeó el bordillo de la acera. Sentí un ruido seco dentro de mi cráneo, como una rama segundos, y luego, todo se volvió negro. No hubo dolor, solo frío, y luego oscuridad absoluta. Mateo se puso de pie de golpe, incapaz de permanecer sentado ante semejante revelación. El mundo comenzaba a girar a su alrededor. Tres ecos malditos pensando que él lo había dejado por otro. Tres ecos odiándolo y odiándose a sí mismo, mientras él había estado. ¿Dónde que le había pasado? ¿Por qué no me lo dijiste? Gritó él, lleno de rabia y dolor. ¿Por qué tus padres no me dijeron nada? Podría haber hecho algo. Podría haber ayudado. ¿Por qué no pude? Respondió Sofía, mirándolo a los ojos con desesperación. Cuando despertó en el hospital 2 días después, no sabía quién era. No sabía mi nombre, no sabía dónde estaba, y lo más terrible de todo. No recordaba tu cara. Mi cerebro se apagó, Mateo. El trauma fue tan fuerte que bloqueé todo mi pasado para protegerme. Me desperté en un cuerpo extraño. En una vida que no reconocía, con os padres que loraban a mi lado por que para mí eran extraños. El air pareció escaparse de la habitación. Mateo se quedó paralizado, mirando a la mujer que amaba, comprendiendo lentamente la magnitud de la tragedia. Amnesia, la palabra resonó en su mente como una sentencia de muerte. Murmuró él, como si no pudiera creerlo. No me recordabas. Sofía negó con la cabeza, desconsolada. Nada, durante meses, viví en una niebla. Mis padres, pensando que lo mejor para mí era aliarme de todo lo que me causara estrés, decidieron no decir nada. Pensaron que vertiu cara, ver esta casa, podría ser demasiado traumático para mi recuperación. Me llevaron al norte, en una casa pequeña en el campo, lejos de Madrid, lejos de cualquier recuerdo. Yo vivía allí caminando por los jardines, sintiendo cada día un hueco en mi pecho, una punzada de dolor que no entendía. Sin saber que es dolor era la ausencia de ti. Mateo camino hacia la ventana, mirando la lluvia que ahora caía con menos fuerza. Por que parece reflejar exactamente el caos en su alma. Se apoyó la frente contra el cristal frío, tratando de procesar la información.
Su mujer, su esposa, no lo había abandonado por odio o por aburrimiento. Es si había perdido. Literalmente es si había perdido a sí misma. Y él había pasado ecos blaming her por algo que ni siquiera estaba bajo su control. Y ahora. Pregunto Mateo, sin jurars, con la voz ahogada. ¿Por qué estás aquí ahora? ¿Qué cambio? Escucho el sonido de Sofía movers y luego al steps suaves de Sofía acercándose por detrás de él. Hacen mis, dio ella parandos gesto detrás de él, cerca por Santo Carlo. Estaba en mercado en el pueblo. Paso en coach con la radio a todo volumen. Sonaba una canción. Una canción tonta, antigua que solíamos cantar en la ducha. Mateo cerró los ojos, sabiendo exactamente qué canción hablaba. La vida es un carnaval. Y esa canción que ellos bromeaban que era la banda sonora de su relación. En el momento en que escuché la primera nota, continuó Sofía, con la voz temblando. Fue como si una presa se rompiera dentro de mí, imágenes, sonidos, olores. Todo regreso de golpe. Vi que era la primera vez que nos vimos en la universidad. Vi el día que nos casamos. Vi la última pelea. Y sentí el dolor más insoportable de mi vida al darme cuenta de lo que había perdido. Recupero la memoria, Mateo, pero al hacerlo, recupero también el sufrimiento de tres ecos sentí. Mateo siguió lentamente. Sus ojos estaban rojos, húmedos por las lágrimas que negaba a derramar hasta ahora. Ali estaba a centímetros de distancia. La mujer y la que había llorado ama eternamente, explicando que su mayor pesadilla había sido en realidad una cruel broma del destino. ¿Por qué no me llamaste en cuanto recordaste? Preguntó él. ¿Por qué esperaste en mis? Porque tenía miedo, admitió Sofía, bajando la mirada. Miedo a que hubieras seguido adelante. Miedo a que hubieras encontrado a alguien que te hiciera feliz, alguien que no estuviera rota como yo. Miedo a venir aquí y descubrir que ya no había lugar para mí en tu vida. Pero hoy vi las noticias, vi tu último proyecto. Es nuevo rascacielos en el norte. Y su que no podía esperar más, tenía que saber si el amor que una vez compartimos estaba enarrado bajo tres ecos de silencio o si todavía cuidaba algo. Mateo la miró intensamente, escaneando su alma a través de sus ojos. No había duda, no había mentira. Solo había dolor, arrepentimiento y un destello, muy pequeño pero brillante, de esperanza. Ese sintió arrastrado por una fuerza que no podía controlar, una fuerza más fuerte que su orgullo, más fuerte que el tiempo. Dio un paso adelante, cerrando la distancia entre ellos, y levantó su mano para tocar su rostro. ¿Crees que podría haber seguido adelante? Susurra Mateo con la voz quebrada. ¿Crees que podría haber encontrado a alguien? He construido los edificios más altos de Europa, Sofía, pero no he podido construir un hogar sin ti. Mi vida ha sido un showcase vacío. Sofía apoyó su mejilla en la mano de él, cerrando los ojos y dejando escapar un solozo de alivio. Lo siento tanto. Mateo, lo siento por el dolor que te cause, por el tiempo que robemos el al otro. Si pudiera volver atrás, no podemos volver atrás, lo interrumpió él suavemente, acariciando su piel con el pulgar. Solo tenemos ahora. Y el futuro. Pero dime una cosa. Y necesito que me digas la verdad. Todavía me amas. O esto es solo culpa por lo que pasó. Sofía abrió los ojos y los miró directamente a los ojos. En ese instante, la tormenta afuera parecía detenerse. Nunca digita amarte, Mateo, respondió ella con firmeza. Incluso cuando no recordaba tu nombre, mi corazón sabía que te extrañaba. Cada vez que veía el cielo azul, sentí paz,
y ahora se que ira pork ira el color de tus ojos. Te amen la oscuridad de mi mente y te amo ahora más que nunca porque sé lo que es perderte. Las palabras flotarán en el aire, salando una promesa que no necesitaba papeles ni testigos. Mateo no pudo aguantar más, tiró su ropa mojada sobre el suelo y la envolvió en un abrazo desesperado, apretándola contra su pecho con una fuerza que asustó ambos. Como si temiera que ella pudiera desvanecer si soltaba el contacto. Ella se aferró a su espalda, llorando contra su hombro, y por primera vez en 3 ecos, el vacío en el pecho de Mateo comenzó a llenarse. La lluvia seguía cayendo afuera, lavando las eras del pasado, por dentro de ella se vieja casa. Dos almas rotas habían comenzado a cenarse. Sin embargo, mientras se abrazaban en el silencio de la noche, Mateo no sabía que esta revelación era solo el principio. Lo que Sofía le había contado sobre el ataque era verdad, pero había algo más. Un secreto más oscuro y profundo relacionado con esa noche, algo que ella todavía no tenía el valor de revelar. Algo que podría poner en peligro esta segunda oportunidad antes de que realmente comenzara. Asterisk, asterisk, asterisk. El abrazo duró lo que pareció una eternidad. Un momento suspendido en el tiempo donde el dolor de 3 ecos se disolvía lentamente, reemplazado por la calidez de la piel del otro y el ritmo sincronizado de sus corazones. Sin embargo, la realidad física eventualmente regresó, trayendo consigo el frío de la habitación húmeda y el olor a lluvia que impregnaba la ropa de Mateo. Él se apartó ligeramente, pero sin soltar las manos de Sofía, como si temiera que ella pudiera desvanecerse como un humo si soltaba el contacto. Sus ojos recorrían su rostro, memorizando cada línea, cada cicatriz, tratando de borrar los ecos de distancia con solo mirarla. Vámonos de aquí, dijo Mateo con urgencia. Su voz grave y firme. No deberías estar en este lugar frío y solitario. Vente conmigo al pentos, a casa. Puedo llamar al médico, a mi equipo, quien sí. Te cuidaré, te dar todo lo que perdiste. Todo lo que te rob al no estar aquí. Mateo se levantó, lleno de una energía frenética. Y comenzó a recoger las pocas pertenencias de Sofía que estaban a la vista, ready to carry her out of that forgotten life. Pero Sofía no se movió. Se quedó sentada en el sofá, rigida, con las manos unidas en una plegaria silenciosa y terrorífica. El pánico que Mateo había visto en sus ojos al principio volvía a surgir. Pero esta vez no era por la memoria perdida. Era por algo más, algo presente y peligroso. Mateo. Espera, susurró ella, con una voz que temblaba de una forma que le heló la sangre. No es tan simple. No puedo volver a tu vida, no todavía. Hay algo que no te conté, algo que recuerdo cuando la memoria volvió. Algo que es más peligroso que el olvido. Mateo se detuvo en seco, con una chiqueta de Sofía en la mano, y se giró lentamente para mirarla. ¿A qué te refieres? Preguntó él, acercándose de nuevo, pero esta vez con precaución. Y me digas lo del ataque, Sofía. Y sé que perdiste la memoria. ¿Qué más puede haber? Estamos juntos ahora, nada más importa. Sofía negó con la cabeza, las lágrimas cayendo de nuevo con renovada intensidad. Se puso de pie, caminando hacia la ventana cubierta de condensación. Con el dedo, dibujó una línea nerviosa sobre el vidrio como si intentara limpiar la niebla de sus propios miedos y ataque. No fue un robo, Mateo, no fue una coincidencia desafortunada que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, dijo ella llorando para enfrentarlo. Los hombres que me golpearon, los que me quitaron la conciencia y casi me quitan la vida. No cuirían mi bolso. No cuirían en mis joyas,
Moteo Frenchio Alcino, confundido, cinchindo en nudo de aprension for Mars en su estimado. Q querian entences, querian information, respondio Sophia, con voz apenas audible. Cuando me tiraron al suelo, antes de que mi cabeza golpeara el bordillo y el mundo se volviera negro, o de ellos se agachó sobre mí. Me agarro del cabello y me susurró algo al oído. En ese momento, en medio del terror, no entendí el significado por ahora con la memoria restaurada. Esas palabras resuenan en mis pesadillas cada noche. Sofía hizo una pausa, tomando air con dificultad. Como si las palabras le quemaran la garganta. Dio, dale tu marido que peg lo que dib. O esto será solo al principio. Mateo sintió como si el suelo se hubiera abierto beneath his feet. El air abandonó sus pulmones y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Su mente comenzó a girar a mil por hora, procesando las implicaciones de lo que ella estaba diciendo. Su éxito, sus edificios, sus milones. Todo eso tenía un precio que él no sabía que estaba pagando. ¿Estás diciendo que me atacaron atrás de ti? Preguntó Mateo, con una mezcla de incredulidad y rabia creciendo en su pecho. ¿Quién haría eso? No sé sus nombres, solo sus voces, respondió Sofía, acercándose al y tomando las manos, buscando desesperada en su comprensión. Por mi padre lo supo. Cuando me encontraron en el hospital y al vio las marcas, cuando me oyó murmurar esas palabras en el coma, entendió lo que pasaba. Fue el quien decidió esconderme. No solo para curar mi amnesia, Mateo me escondió para protegerme de ellos. Sí. Jueces también para protegerme? Exclamó Mateo, soltando de sus manos y comenzando a caminar furiosamente por la sala. Al esconderme la verdad, me dejaron vulnerable. Si hubiera sabido que esto era una venganza en contra de mí, habría podido hacer algo, habría podido proteger, habría entregado el dinero, lo que fuera, con tal de que no te hubieran tocado en solo pelo. No lo entiendes. Gritó Sofía, con una fuerza que Mateo no sabía que le cuidaba. Era una advertencia. Si me hubieras visto entonces, si te hubieras enterado de inmediato, habrías hecho algo estúpido. Habrías ido a la policía, habrías intentado buscarlos. Y quizás ahora los dos estaríamos muertos. Mi padre pensó que si yo desapareciera, si ellos creen que el mensaje había sido recibido y que yo ya no importaba. Digeriendo perseguirnos, Mateo se detuvo en el centro de la habitación, la furia transformándose en un miedo helado. Se dio cuenta de la gravedad de la situación. Su vida perfecta, sus rascacielos de cristal, todo era una fachada frágil que ocultaba una oscuridad que él nunca quiso ver. Él había tenido conflictos societarios en el pasado, disputas por terrenos, competidores desesperados. Siempre pensó que eran parte del juego, al costo de hacer negocios. Pero nunca imaginó que el juego pudiera cobrarse la sangre de Sofía. ¿Y por qué volver ahora? Preguntó Mateo con la voz baja peligrosamente tranquila. Si sabes que te buscarán, si sabes que puede haber peligro, ¿por qué arriscar el amarme? Sofía lo miró con una ternura que rompió su corazón. Porque en mes, cuando recuperó la memoria, recibí una carta. No había remitente, solo un recorte de periódico. Una foto de nosotros en la boda, tachada con una cruz roja. Y un mensaje, todavía estamos aquí. El arquitecto Andib, al silencio que siguió y esa confesión fue más aterrador que cualquier tormenta. Mateo sintió en frío recorrer la espalda, no por la lluvia exterior, sino por la certeza de que habían estado viviendo bajo la mirada de un depredador invisible. ¿Por qué no me dijiste esto antes? ¿Por qué esperar a que yo viniera aquí? Porque tenía miedo de que me obligaras a ir contigo.
Salas o Sofia. Si vuelvo a tu lado, Mateo, te convierto en un objetivo de nuevo. He pasado 3 años en la sombra, viviendo en pueblos pequeños, cambiando de nombre, con el corazón roto por viva. Te lami porque no puedo más, te lami porque amo más el miedo de morir a tu lado que la seguridad de vivir sin ti. Pero tienes que saber la verdad. Si me levas contigo, si tratamos de retomar nuestra vida. Es posible que ellos vuelvan Mateo camino hacia ella, pero ya no era el hombre desesperado que acababa de ligar. Ahora era el arquitecto, el estratega, el hombre que había construido imperios. Pero sobre todo, era el esposo que había fallado en prodigar a su mujer una vez. Y juró que no volvería a pasar. Tomó el rostro de Sofía entre sus manos, obligándola a mirarlo a los ojos. Es cambia. Sofía, dio él, con una voz tan dura como el acero de sus edificios. País 3 ecos mirando lentamente pensando que no me querías. No voy a pasar un día más sintiendo miedo por ti. No me importa quién sí. En cuánto dinero deben. En cuántos son. Si quieren una guerra, tendrán una guerra. Pero ti no volverás a esconderte. Ti eres mi esposa. Eres dueña de mi nombre y de mi vida. Y nadie, absolutamente nadie, mi vida arrebatar de nuevo Mateo sacó su teléfono del bolsillo. Sus dedos moviéndose con rapidez y precisión, a quién lamas. Preguntó ella, ¿es usted a mi equipo de seguridad? Al privado que maneja los edificios de alto riesgo, respondió Mateo sin apretar la mirada de ella. Y luego a mi abogado. Es hora de descubrir quién está detrás de esa duda. Pero primero, vamos a casa. A mi casa, que es una fortaleza. Ali estar segura, y Ali caminaremos a reconstruir lo que rompieron. Sofía quería protestar. Quería decir que era una locura desafiar esas sombras. Pero la determinación en los ojos de Mateo era imparable. Por primera vez en ecos, vio al hombre con el que se había casado. No al arquitecto exitoso, ni al esposo ausente, sino al guerrero que siempre supo que existía dentro de él. Tomó su mano. Y esta vez vio el quien lo apretó con fuerza. Aceptando el resto, está bien, dio ella. Pero permitime una cosa. No me dejes sola. Nunca más me dejes sola. Te juro por mi vida, respondió Mateo, besando su frente. Esta vez, construimos nuestra felicidad sobre cimientos de acero. Nadie nos volverá a separar. Salieron de la casa vieja, dejando las luces encendidas y las sábanas sobre los muebles como un fantasma del pasado que abandonaba el escenario. Mientras subían al coche de Mateo, ninguno de los dos vio la figura oscura que los observaba desde el otro lado de la calle, oculta entre la sombra de los árboles mojados. En notaron el destello tenue de una lente de cámara capturando el momento en que sus vidas volvían a entrelazar, marcando el comienzo de la parte más peligrosa de su historia. Asterisk, asterisk, asterisk. El motor del coche deportivo rugió con potencia cuando Mateo pisó el acelerador, fusionándose con el estruendo de la tormenta que azotaba Madrid. El vehículo cortó la oscuridad de las calles mojadas como un proyectil negro, pero a pesar de la velocidad, dentro del habitáculo reinaba un silencio tenso y cargado de electricidad. Sofía estaba pegada al asiento, las manos entrelazadas en su regazo en un gesto nervioso. Sus ojos fijos en la carretera que desfilaba rápidamente ante ellos. Como si tuviera miedo de ver luces rojas o sombras que perseguían su reflejo en el retrovisor. Mateo conduce con una concentración feroz. Sus nudillos blancos por la fuerza con que apretaba el volante. Cada cierto tiempo, desviaba la mirada hacia ella, no para verificar el camino, sino para asegurarse de que ella seguía allí
de que no se iba a desvanecer como en humo provocado por su propia mente desesperada. La realidad de lo que le acababa de confesar golpeaba su conciencia con una violencia brutal. No era solo un accidente, no era la suerte del destino. Era un ataque directo, una herida infligida en el cuerpo de Sofía para alcanzar su amo y lado él. La sensación de culpa era un ácido que le quemaba el estómago. Pero por encima de ella, una rabia fría y calculadora comenzaba a gestarse en su pecho. Alguien se había atrevido a tocar lo único que importaba en su mundo. Y ahora esa persona iba a descubrir que había despertado un gigante dormido. ¿Estás bien? Preguntó Mateo, rompiendo el silencio cuando el coach tomó la rampa hacia la autopista que llevaba al distrito financiero. Sofía asintió. Aunque su rostro pálido traicionaba su estado real, fría murmuró ella, abrazándose a sí misma. Siempre he tenido frío desde esa noche, Mateo, no importa cuántas mantas use. Hay un frío dentro de mis huesos que no se ve. Mateo soltó una mano del volante y buscó la de ella. Entrelazando sus dedos con una fuerza protectora y cálida, te calentaré, prometo él, con una voz que no admite réplicas. Te llevaré a casa, pondré la calefacción al máximo. Y nadie volverá a hacer sentir frío nunca más, te lo juro mientras cruzaban el puente sobre el río Manzanares. Las luces de la ciudad se reflejaban en las aguas oscuras como fragmentos de estrellas rotas. Sofía miraba el paisaje con asombro y una pizca de melancolía. Madrid ha cambiado, dijo ella suavemente. Veo nuevos edificios en el horizonte. Es rascacielos con la forma de cristal inclinado. Es tuyo, verdad? Mateo sonrió brevemente, en gesto de orgullo profesional que se desvaneció rápidamente al mirarla. Sí, es la Torcielo. La terminó el año pasado. Es el edificio más alto de la ciudad. Subí a la cima el día de la inauguración, mirando hacia abajo, sintiéndome como el rey del mundo. Y lo único que podía pensar era que no tenía a nadie a mi lado para compartir la vista. Sofía apretó su mano. Lo siento, susurró ella. Si mi memoria no me hubiera fallado, si hubiera podido volver antes, no habéis así, la corta Mateo, girando bruscamente hacia la avenida principal donde se alzaba su residencia. El pasado es un enemigo que ya no podemos cambiar. Solo tenemos el tonight y el mañana. Y mañana. Empezaremos a cazar a los responsables de esto. El coach se detuvo frente a la entrada imponente del edificio residencial de Mateo. Era una estructura de acero y vidrio espellado que reflejaba el cielo tormentoso. Vigilada por cámaras de seguridad discretas y porteros uniformados que reconocieron el vehículo de inmediato. Las puertas de cristal se abrieron automáticamente al acercarse, permitiéndoles entrar al santuario privado de Mateo sin exponerse a la lluvia. El viaje en el ascensor fue vertiginoso. El número de los pisos subía en el panel digital como un contador de velocidad, levando los layos del chaos de la calle hacia la quietud de las nubes. Cuando las puertas se abrieron en el piso 40, el aire que recibió a Sofía era diferente, seco, caliente. Y con el sutil aroma a cuero nuevo y café que siempre caracterizaba a Mateo, el penthouse era un espacio abierto inmenso. Una obra maestra de diseño minimalista con paredes de cristal que ofrecen una vista panorámica de toda Madrid. La ciudad se extendía bajo sus pies como un mapa de luces brillantes y calles serpentintes. Pero lo que más llamó la atención de Sofía no fue el lujo, sino la frialdad del lugar. No había fotos en las mesas, no flores en los jarrones, en el señal de vida personal. Era un apartamento de muestra,
perfecto y vacío, igual que la vida que Mateo había de crato dot Mateo la guio hacia el sofá central, cubriendo los hombros con una mala de casimira que tomo de una butaca. Acto seguido, así dirigió una consola empotrada en la pared y comenzó a teclear comandos con rapidez. Q haces. Pregunta Sofía, observándolo. Activando el protocolo de seguridad chirollo, respondió Mateo sin detenerse. Este edificio tiene su propia fuente de energía y un sistema de aire acondicionado independiente. En este momento, estoy bloqueando todos los ascensores excepto el mío. Nadie sube o baja sin mi autorización explícita. Las cámaras exteriores están usando reconocimiento facial. Si alguien que no está en la lista blanca se acerca una cuadra del edificio, la policía será alertada automáticamente. Sofía lo miró asombrada. ¿Siempre viviste así? Con tantas medidas. No admitió Mateo, volviendo hacia ella. Antes yo usaba esto para proteger a mis inversiones, a mis planos, mi privacidad. Nunca pensé que lo necesitaría para proteger a mi familia. Pero ahora no confío en nada que no pueda controlar. Mientras hablaba, el teléfono de Mateo comenzó a vibrar en la mesa. Era una llamada encriptada. Él contestó de inmediato, poniendo el teléfono en altavoz. Hable dio Mateo con tono autoritario. Señor, soy Garrido, jefe de seguridad. La voz era ronca y profesional. He recibido su notificación. Ya estamos rastreando la señal. Pero hay algo que debe saber antes de que ese reloj diga, ordeno Mateo, el coach de la señora. El que dejo en el barrio de la Latina. Continuó Garrido. Mis hombres acaban de ligar para inspeccionarlo y asegurarlo. Pero alguien nos ganó. Mateo tensó los músculos del cuello, acercándose al teléfono. Expliquís. El coach no estaba solo, dio Garrido. Encontramos un dispositivo adherido al chasis, justo encima del tanque de combustible. No era un localizador GPS estándar, era un transmisor de audio y video de alta gama y tenía un módulo activo conectado al sistema de ignición. Si el coche no se había movido en la última hora, estaba programado para activar una carga incendiaria pequeña. Sofía soltó un grito ahogado, levando las manos a la boca, comprendiendo la implicación inmediata. Si ella no hubiera decidido irse con Mateo, si hubiera decidido quedarse en ese caso o salir en su propio coche por cualquier razón, la desactivaron. Preguntó Mateo con la voz fría como el hilo, aunque sus ojos revelaban una furia incontenible. Sí, señor. Ya está neutralizado. Pero esto confirma sus sospechas. No estaban solo vigilando. Estaban listos para borrar evidencias. O para enviar un mensaje más contundente si era necesario. Buen trabajo, Garrido. Quiero que recuperen todas las grabaciones de las cámaras de tráfico en el radio de 5 kilómetros alrededor de la Latina desde las 6 de la tarde. Quiero saber quién colocó este dispositivo. Y quiero saberlo antes de que salga al sol. Entendido. Mantenga el seguro puesto. Nosotros nos encargamos del resto de la llamada terminó. Mateo se quedó inmóvil durante 2 segundos, mirando al teléfono negro en la mesa como si fuera un arma cargada. Sofía se levantó y se acercó él, temblando. Quieren discern que ... ¿Que mi coche iba a explotar? Preguntó ella, con la voz temblorosa. Mateo giró hacia ella y la envolvió en sus brazos, apretándola con una fuerza que casi dolía. No lo van a conseguir, murmuró él contra su cabello. Eran advertencias, Sophie, tácticas de intimidación. Pensaban que yo estaría demasiado ocupado contigo, o demasiado ciego para notar los detalles. Pero cometieron un error. Sabes de Martin cuando te amó,
¿Y cuanto estoy dispuesto a destruir cualquier que te ponga en peligro o dat la liveran hacia la ventana panorámica? Ali abrazados mientras la tormenta a mi novelentamente sobre la ciudad, sintieron una conexión que trascendía el miedo. Pero Mateo sabía que no podían quedarse ahí para siempre, escondidos en una torre de marfil. La guerra había comenzado. Y la primera batalla había sido librada justo a tiempo. Sin embargo, mientras miraban las luces de la ciudad, ninguno de los dos notó un pequeño detalle en la inmensidad de la ventana de cristal frente a los. En una esquina, casi imperceptible a simple vista, había un pequeño punto de condensación que no provenía del frío exterior, sino de una pequeña perturbación en el vidrio. En diminuto orificio del tamaño del alfiler, recién perforado desde el exterior, un tunnel invisible para un láser o un dispositivo de escucha que había penetrado la fortaleza de cristal del arquitecto más poderoso de Madrid. El enemigo no solo estaba en la calle, ya estaban dentro. Mateo se quedó inmóvil. Sus ojos fijos en el punto microscópico en el cristal, una pequeña imperfección que rompía la perfección de su refugio. Su cerebro de arquitecto, entrenado para detectar fallos estructurales en una fracción de segundo, le gritaba que eso no era natural. El viento no hacía agujeros perfectos en el vidrio templado. La lluvia no erosionaba el cristal de esa forma. Aquello era artificial. Aquello era tecnología, Sofía. No te muevas, susurró Mateo, con una voz tan baja que casi se perdió en el susurro del sistema de ventilación. ¿Qué pasa? Preguntó ella, girando la cabeza confundida. Pero antes de que pudiera ver el punto, Mateo lo rodeó con el brazo y la tiró suavemente al suelo, detrás de la protección del sofá de cuero. Al suelo. Ahora, gritó al, apagando las luces de la sala con el control remoto con movimiento rápido. La habitación quedó sumida en una penumbra azulada, iluminada solo por el resplandor lejano de la ciudad que entraba por las ventanas. El corazón de Mateo golpeaba contra sus costillas como un martillo neumático. Aquello no era un agujero de bala. Si hubiera sido un disparo, el cristal se habría roto en mil pedazos con el blindage que tenía instalado. Aquello era un láser. Un láser de alta precisión que había perforado el cristal silenciosamente desde el edificio de enfrente o desde un dron invisible en el cielo. Estaban escuchando. Estaban grabando. O peor aún, estaban apuntando. ¿Qué sucede, Mateo? Están aquí. La voz de Sofía temblaba aferrándose a la camisa de él. El penthouse no es seguro, respondió Mateo, sacando una pistola de una caja oculta bajo la mesa de centro. Sus manos se movían con una precisión letal, comprobando el cargador. Alguien perforó el cristal. Tienen un micrófono láser apuntado esta sala. Ojalá lo que quieran han oído cada palabra que hemos dicho. Sofía levó la mano a la boca, conteniendo un grito de terror. Se sentían expuestos, como si estuvieran desnudos en medio de la plaza mayor. La fortaleza de cristal se había convertido en una prisión transparente, pero si bloqueaste el edificio. El bloqueo es para gente, no para la tecnología, murmuró Mateo, mirando hacia los alrededores, buscando el punto de origen del láser. Y lo peor es que saben que estamos aquí. Garrido dijo que el coach tenía un dispositivo. Si sabían del coach, sabían que yo vendría a buscarte. Y si sabían que vine a buscarte, saben que te traje aquí. De repente, el teléfono de Mateo volvió a vibrar en la mesa, iluminando la oscuridad con su pantalla blanca. Ambos miraron el dispositivo con recelo. No era Garrido. En la pantalla no aparecía ningún número, solo un símbolo extraño, un triángulo invertido. Mateo deslizó el dedo
Puro no hablo. Solo escucho, bonita vista, arquitecto, dio una voz sintética, distorsionada por un modulador, puro con en tono Berlin que hello la sangre de Mateo. El deseo de la torcielo tiene en punto ciego gesto en el piso 40. Muy descuidado para un hombre de tu talento. Quienes. Grita Mateo. Q queers. La pregunta equivocada. Mateo. La pregunta es. Q te cuida. Teens e la mujer Q perdiste. Q por cierto. Estive mucho mejor en persona Q en las fotos viejas. Teens tu dinero. Puro teens en reloj corriendo. El duda del Q hablo tu esposa. Los intereses están subiendo la voz ese corto. Al mismo tiempo, el sistema de sonido del pentos, que estaba conectado a la radio del edificio, sintonizó automáticamente una estática ruidosa y luego una melodía clásica. El lago de los cisnes. Era una broma cruel. Una señal de que tenían al control total de los sistemas de su casa. Tenemos que irnos, Dio Mateo, levantados y tirando a Sofía de brazos. Ahora mismo. Si controlan el sonido, pueden controlar los ascensores o el fuego. Este lugar es una trampa. Corrieron hacia el servicio, manteniéndose agachados y lejos de las ventanas. Mateo golpeó un panel oculto en la pared, revelando un pasillo de servicio estrecho y sin ventanas que conduce a la sala de máquinas y al ascensor de emergencia. ¿A dónde vamos? Pregunta Sofía, jadeando por el esfuerzo y el miedo. Al sótano, respondió Mateo, abriendo la puerta de giro del ascensor de mantenimiento con un código manual. Hay un túnel de servicios que conecta con el garage del edificio de al lado. Si toman el ascensor principal, estamos atrapados. Si bajamos por las escaleras, somos objetivos fáciles. Tenemos que desaparecer. El ascensor de mantenimiento bajo con encherido metálico, lento y tenso. En el interior, Mateo volvió a cubrir a Sofía con la mala de Casimira, protegiéndola del frío metálico. En las paredes del ascensor, las luces parpadeaban, en señal de que alguien estaba jugando con la electricidad del edificio. Mateo, solos o Sofía, mirándolo y los ojos bajo la luz parpadeante. Si muero, no vayas a decir eso. La interrumpió al tomando la cara con ambas manos. He pasado 3 ecos en el infierno sin ti. No voy a dejar que al cielo me quite de nuevo. Eres fuerte, Sofía. Sobreviviste al olvido. Sobreviviste al ataque. ¿Sobrevivirás a esto? El ascensor se detuvo con una sacudida en el nivel -3. La puerta se abrió hacia un mundo de concreto, tuberías y olor a gasolina. El garage de mantenimiento estaba vacío, iluminado por luces fluorescentes que zumbaban. Allí estaban los coches de servicio, las furgonetas de limpieza y los vehículos de los ingenieros. Mateo corrió hacia una furgoneta negra sin marcas, propiedad del departamento de mantenimiento. Rompió la cerradura con la culata de su pistola en segundos y abrió la puerta del pasajero para Sofía. ¿Y esto? ¿Podemos robarlo? Preguntó ella, confundida. Es mío, respondió Mateo, soltando al conductor y conectando los cables debajo del tablero para poner en marcha el motor. Todo este edificio es mío, including this van. Agarrad fuerte. El motor diesel rugió y la furgoneta salió disparada hacia la rampa de salida, subiendo hacia la calle a toda velocidad. Al llegar a la barrera de salida, hasta no se levantó. Mateo no frenó. Aceleró más, golpeando el brazo de metal de la barrera y arrancándolo de cuello, saliendo a la calle lateral con un chorrito de metal retorcido. Una vez en la calle, se mezclaron con el tráfico nocturno de Madrid. La lluvia había cesado, por las calles estaban mojadas y resbaladizas. Mateo condujo sin luces largas, mimetizándose con los otros coches, mirando constantemente por el retrovisor, buscando coches que los siguieran. ¿A dónde vamos ahora?
Pregento Sofia, abrazandos si misma en el asiento del copiloto. Mateo Giro el volante bruscamente hacia el norte. Aliados del centro financiero hacia los barrios industriales y antiguos de la ciudad. A buscar la verdad, dio Mateo. Con los ojos clavados en la carretera. Y se vas en el teléfono. El modulador escondía algo. No era solo un criminal común. Conoce de arquitectura. Conoce el punto ciego de la torcielo. Solo un puñado de personas saben de ese defecto estructural. Mi socio, el ingeniero jefe, y en hombre al que despedí hace 3 ecos. Sofía lo miró, sorprendida. En hombre que despediste. Sí, su nombre es Victor. Fue el arquitecto que descendió la base de la torcielo. Para descubrir que estaba usando materiales de baja calidad para desviar fondos. Lo destituí, arruinó su reputación y lo demand. Perdió todo, Mateo perdió el volante, recordando la cara de odio de Victor el día que lo echaron de la oficina. Él es el dudar. Él es quien quiera destruir lo que he construido. ¿Crees que fue el quien me atacó? Pregunta Sofía, con el miedo asomando de nuevo. Lo he puesto mi vida, respondió Mateo. ¿Why se don esconderse en hombre que odia lo que no puede tener? Hey en antiguo al Mason portuario en el norte, cerca de la carretera a Burgos. El solía ir allí a pescar antes de tener dinero. Es un lugar aislado, lleno de contenedores, perfecto para esconder un centro de operations ilegales. La furgoneta aceleró por la autovía M40, tomando la salida norte. La ciudad de Madrid es quedo atrás, sustituida por la oscuridad del campo y las luces leones de las industrias. Mientras conducen, Mateo sintió una extraña calma. Yo no estaba asustado. La rabia se había transformado en foco. Sabía quién era el enemigo. Y esa noche, el arquitecto que deseaba rascacielos iba de cegar la queda de su verdugo. Mateo dio Sofía de repente, tocando su brazo. Marius dat Mateo miró por el retrovisor. A lo lejos, detrás de ellos, dos luces fuertes aparecieron, cortando la oscuridad. No era un solo coche, era un convoy. Un SUV negro potente y otro vehículo más pequeño. Acercándose una velocidad alarmante, parece que no tuvimos que buscarlos, murmuró Mateo, pisando el acelerador a fondo. Ellos han venido a nosotros. Agarrate. La furgoneta vieja tembló violentamente mientras el motor rugia, tratando de alcanzar los 160 kilómetros por hora en la carretera oscura. Detrás de ellos, el SUV negro encendió unas luces adicionales en la barra techo, iluminando el interior de la furgoneta como si fuera de día. El juego del gato y el ratón había terminado. La cosa había comenzado de verdad. El estruendo del impacto sacudió la estructura de la vieja furgoneta como si fuera una lata de refresco aplastada por un pie gigante. El SUV negro los había embestido por detrás. Con una violencia tal que el parachoques trasero reventó y el cristal de la ventana trasera estalló en 1000 fragmentos que brillaron como diamantes peligrosos en la penumbra. Sofía gritó, aferrándose al cinturón de seguridad mientras el vehículo daba un bandazo hacia la izquierda, amenazando con volcar en la carretera mojada. Mantente firme. Gritó Mateo, luchando con el volante para recuperar el control. Sus brazos tensos por el esfuerzo de contrarrestar la inercia. No van a parar hasta vernos muertos. El SUV se separó os metros para prepararse para un segundo impacto, pero Mateo no esperó. Con un reflejo nacido de la adrenalina pura, pisó el freno bruscamente. La furgoneta patinó sobre el asfalto húmedo, perdiendo tracción momentánea, pero esto hizo que el SUV, que venía a toda velocidad para embostarlos de nuevo, los pasara de largo por el costado. En ese instante, Mateo vio el perfil del conductor.
Enjambre con la cara cubierta por un pasamontañas negro. Con los ojos fríos y asesinos, Mateo aprovecho el descuido del enemigo y giró bruscamente al volante hacia la derecha. Saliendo de la carretera asfaltada y bajando por una rampa de tierra llena de piedras y barro. Las ruedas retornaron protestando, y la suspensión de la furgoneta crujó bajo el castigo. Pero consiguieron bajar a nivel inferior. Una zona de obras en construcción que Mateo conoce bien porque era partida de sus proyectos abandonados. Jesus. Nos vamos a atascar. Grita Sofía, mirando por el espejo como el SUV frenaba en seco en la carretera de arriba para intentar seguirlos. Conozco este lugar, Sophie respondió Mateo, con los ojos clavados en el laberinto de pilares de hormigón y zanjas abiertas que tenían antihielos. Aquí hay un túnel de servicio subterráneo que conecta con la antigua fábrica textil. Si logramos ligar, los perderemos en la oscuridad. El SUV intentó bajar por la rampa, pero su bajo chasis raspó contra el suelo, enviando chispas volando y ralentizando su avance. Mateo sonrió sin humor. La furgoneta alta y tosca tenía ventaja en este terreno. Piso el acelerador, esquivando montículos de tierra y barras de acero oxidado. El coche perseguidor golpeó un montículo, haciendo un ruido sordo de metal contra tierra, y así vio obligado a detenerse. Lo perdimos, exclamó Sofía, dejando escapar el aire que había estado reteniendo en sus pulmones. No te confíes, advirtió Mateo, girando la furgoneta hacia la boca oscura de un túnel de ladrillo. No era el único coche. Escuche otro motor se introdujeron en el túnel. La oscuridad fue absoluta, solo rota por los faros amarillentos de la furgoneta que cortaban el polvo y las telarañas. El eco del motor resonaba en las paredes húmedas, creando una atmósfera opresiva y de pesadilla. Condujeron así durante 5 minutos que así sintieron como horas. Hasta que vieron una luz tenue al final al salir. Se encontraron en el patio trasero de una enorme fábrica abandonada, rodeada de hierba alta y carteles de peligro oxidados. Mateo apagó el motor y las luces, dejándolos en silencio. Tenemos que seguir a pie, dio él, abriendo la puerta y tomando el arma de nuevo. El coche es demasiado ruidoso y la furgoneta está dañada. Aquí dentro hay pasillos que solo yo conozco. Sin la renovación de esta fábrica hay 5 ecos. Sofía Boyo, temblando de frío y miedo, pero con una determinación nueva en sus ojos. Y no era la víctima pasiva que él había recogido en la casa vieja. Había visto la muerte de cerca esa noche en la carretera, y había decidido que no se rendiría sin lucro. Caminaron hacia una puerta de metal oxidada. Mateo le hizo una señal con la mano para que se quedara pegada a la pared mientras él empujaba la puerta pesada. Este churro, abriéndose hacia un interior gigantesco repleto de maquinaria silenciosa y sombras que parecen moverse con la luz de la luna que se filtraba por las tragaluces ROTOS de repente. En ruido metálico se escuchó a su QURDA Mateo seguiro, levantando el arma, apuntando a la oscuridad. ¿Quién está ahí? Gritó su voz, resonando en el vacío. Una silueta emergió de detrás de una prensa hidráulica gigante. No era un hombre con pasamontañas. Era un hombre mayor, vestido con ropa de trabajo sucia de grasa, sosteniendo una linterna vieja que apuntaba al suelo. Este es terreno privado. Cheval dio al viejo con voz ronca, sin parecer asustado por el arma. Y parece que traes problemas a mi puerta. Mateo bajó ligeramente el arma, reconociendo el acento. Eres el guardián.
Pregunto Mateo, soy el único que puede aquí desde que sorond, respondió el viejo, levantando la linterna iluminando el rostro de Mateo y luego el de Sofía. Puro ti. Ti tienes una cara conocida. Eres el arquitecto, ¿verdad? El que diseñó las torres nuevas? Sí, soy yo, dio Mateo acercándos. Mira, no estamos aquí para causar problemas. Estamos escapando de los hombres que intentan matarnos. Necesito un teléfono. Necesito llamar a mi equipo de seguridad. El viejo los miró con recelo, por luego sus ojos se pasaron en el vestido de Sofía, roto y manchado de barro, y en la desesperación en sus ojos. Suspiro y bajo la linterna, la línea de teléfono fue cortada hace ecos, dio el viejo. Puro hay una emisora de radio en la oficina principal. Arriba, en la planta segunda. Si pueden ligar sin que los puros los encuentren, puros. Pregunta Sofía, con los ojos abiertos como platos, si puros de guarda, dio el viejo. Puro no son míos. Hace 3 días, os hombres ligaron. Dijeron que alquilaron el sótano para almacenamiento. Dijeron que no así metieron con ellos a mi pasarían mal. Desde entonces, he oído ladridos y emoti os dot Mateo y Sofía así miraron. Esto no era una coincidencia. El destino los había llevado directo a la corrida del enemigo, donde está el sótano. Preguntó Mateo con una calma aterradora. La puerta grande de acero al fondo del pasillo señaló al viejo. Pero te lo digo, chaval, no paras en lugar de almacenamiento. Hola químicos. Y anoches gritos, un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. Gritos, gracias, dio Mateo, guardando el arma en la cintura y tomando la mano de Sofía. Vid de aquí. Vid a la carretera y no más atrás. El viejo asintió y desaparece en las sombras como un fantasma, dejándolos solos en la inmensidad de la fábrica. ¿Qué hacemos, Mateo? Susurró Sofía. Si están aquí, si tienen a alguien, tenemos que sacarlo, respondió Mateo, guiando la sigilosamente hacia la puerta de acero que el viejo había indicado. Y si es Victor, tenemos que acabar con esto hasta en OCHE.se acercaron a la puerta masiva. No había guardia visible a simple vista, pero había una cámara de seguridad en la esquina, con una luz roja parpadeante. Mateo miró a su alrededor y vio una calle de fusibles antigua en la pared. Con la ayuda de un palo de metal que encontró en el suelo, golpeó la calle con precisión, cortando la energía de esa zona. La luz roja de la cámara se apagó. Ahora murmuró el deslizaron hacia la puerta. No estaba cerrada con llave, solo asegurada con un pasador pesado. Mateo lo levantó con esfuerzo, haciendo el menor ruido posible. La puerta se abrió 2 centímetros, dejando escapar un aire frío que olía a zona y algo más. Y cabro y sangre. En olor que conocen demasiado bien, bajaron por una escalera de caracol de hormigón hacia la oscuridad. El sonido de voces se volvió más claro a medida que descendían. Voces heridas, discutiendo. El arquitecto no vino a su casa. Escucharon una voz decir, la furgoneta desaparece del radar. Entonces esta cerca, respondió otra voz, una voz que hizo que Mateo se detuviera de golpe, jalándose en el escalón. Era una voz que recordaba de las juntas de directorio, una voz que siempre le había parecido demasiado suave, demasiado educada. No importa. Si no ven a nosotros, usaremos la carta final. Traigan al prisionero. Mateo miró a Sofía, quien había palidecido ante la mención de prisionero. Descendieron los últimos escalones y se escondieron detrás de unas barricas de plástico apaladas.
Ali, en el centro del en gran sótano iluminado por focos industriales, vieron la escena, había una silla en el medio. En la silla, atado y golpeado, con la cabeza gacha, había un hombre. Levaba una chiqueta de conductor de autobús. Y asilado, de pie con un traje impeccable y una copa de whisky en la mano. Estaba Victor. Pero no estaba solo. A su derecha, de pie con los brazos cruzados y una sonrisa siniestra, estaba Garrido, el jefe de seguridad de Mateo T. Salió la voz de Mateo en un susurro de shock absoluto. Garrido giró la cabeza. Como si habéis oído el susurro entre el eco del sótano. Sonrió. Sabía que vendrías. Jefe, dio Garrido. Sacando un arma de su holster y apuntando directamente hacia las barracas donde se ocultaban Mateo y Sofía. Siempre fuiste predecible. Salad, elevamos la cabeza este pobre hombre que solo estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada. Mateo sintió que al suelo se movía bajo sus pies. La traición no venía de un enemigo del pasado. La traición estaba dentro de su propia casa, dentro de su círculo de confianza. Se levantó lentamente, con las manos en alto, exponiéndose a la luz, dejando a Sofía protegida a su espalda. Está bien, Garrido, dijo Mateo, con voz firme, ocultando el terror que sentía por Sofía. Estoy aquí. De llegar al round y hablaremos. Oh, vamos a hablar, Rio Victor, dando un trago de su whisky. Pero no de negocios. Vamos a hablar de arquitectura. De cómo deconstruir tu vida, ladrillo a ladrillo. Hasta que no quede nada en pie. Asterisk, 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 las luces del sótano parpadearon con un zumbido constante, creando un efecto estroboscópico que acentuaba la locura de la situación. Mateo permanece inmóvil, con las manos en alto, sintiendo el frío del hormigón bajo sus zapatos y el calor de la espalda de Sofía, que se pegaba a él buscando protección. Delante de ellos, Garrido sostenía el arma con una mano relajada. Una sonrisa de satisfacción distorsionando su rostro. Mientras que Victor saboreaba su whisky como si estuviera en la terraza de un club exclusivo en lugar de en una mazmorra húmeda. Siempre supes que eres mejor que nosotros, ¿verdad, Mateo? Comenzó Victor dando un pequeño trago y caminando lentamente alrededor del arquitecto, como un buitre que inspecciona su presa. En la universidad, tus deseos eran siempre los brillantes, los innovadores. A mí siempre me llamaron sólido, funcional. Que palabra más despreciable, funcional. Así que cuando me diste trabajo en la Torcielo, pensé que era mi oportunidad para mostrar que podía superar tu visión. Y me humiliaste, me destituiste. Me acusaste de robar cuando solo estaba tratando de igualar tu grandeza con los recursos que tenía. Usaste materiales de baja calidad que podrían haber matado a gente. Grita Mateo, con la ira hirviendo en su sangre. No fue grandeza, Victor, fue codicia. Y por eso te codicia. Exclamó Victor, lanzando el vaso de whisky contra el suelo, donde ese hizo agicos, salpicando el líquido oscuro sobre las botas del ren atado. Es lo mismo, Mateo, ti tienes tus melones, tu tor de cristal, tu esposa perfecta que resucitó de la tumba. Y yo que tengo este sótano, tengo este rencor. Y tengo a Garrido. Victor miró a su guardia de seguridad y asintió con la cabeza. Garrido, por favor, explica a nuestro anfitrión por qué está aquí. Creo que le encantará saber la ironía de todo esto. Garrido se río, en sonido gutural y cínico. Es sencillo, jefe, dio Garrido, acercando al cañón del arma y la sin de Mateo. Te contratas a los mayores. Me pagas muy bien para proteger tu fortaleza.
Por lo que no sabes es que Victor me pegó el triple haze tres ecos. Yo fui quien la di los planos de tu casa. Yo fui quien la di los códigos de tu alarma. Y fui quien la di que tu y Sofía tendrían esa discusión aquella noche. Fue el momento perfecto. Victor necesitaba que te distraeras emocionalmente antes de destruir físicamente. Mateo cerró los ojos, sintiendo una náusea abrumadora. La traición no era solo externa. Había sido cultivada dentro de su propia casa. Su seguridad, su privacidad, todo había sido una mentira desde el principio. Why el ataque? Dio Mateo con la voz rota. Fue tu idea. En toque de genialidad mío interrumpió Victor, acercándose a Sofía. Sabía que si te mataba directamente, serías un mártir. Pero si te quitaba lo que amabas, si te hacía creer que ella te había abandonado, te convertirías en un cadáver andante. Why lo lograr? Durante 3 años, has estado muerto por dentro, Mateo, solo que no te habías dado cuenta. Victor extendió la mano y tocó la mejilla de Sofía con el dorso de los dedos. Ella se estremeció, pero no se retiró, manteniendo la mirada fija en los ojos de Mateo, buscando una señal, una instrucción. Pero ahora ha vuelto, continuó Victor, retirando la mano con desprecio. Y como no puedo separarlos de nuevo, tendré que acabar con ambos juntos. Es poético, ¿no? El arquitecto y su musa, enamorados bajo los escombros de una fábrica que fue símbolo del progreso, ahora reducida a polvo. Y el ren. Pregunta Mateo, deseando la mirada hacia el hombre atado, que temblaba en la silla, con los ojos vendados. ¿Qué tiene que ver este pobre hombre? Nada respondió Victor con indiferencia. Es el chofer del autobús que pasaba por ahí. Solo necesitaba un cuerpo para demostrar que no estoy jugando. Garrido, mátalo. Empezamos el espectáculo. El mundo se movió en cámara lenta para Mateo. Vio Garrido girar el arma hacia el hombre indefenso. Vio el dedo de Garrido apretándose lentamente sobre el gatillo. Y en ese instante, el instinto de supervivencia de Mateo, que había permanecido latente bajo las capas de la civilización y el éxito, explotó. Mateo no pensó, solo actuó. Sabía que no podía alcanzar a Garrido antes de que disparara al ren, pero recordó el entorno. Recordaba los planos de la renovación que había diseñado 5 años atrás. Sabía que justo encima de donde estaba Garrido pasaba una tubería principal de vapor de alta presión que alimentaba las antiguas calderas. Una tubería que había sido salada pero que contenía presión residual suficiente para hacer el ETL. Mateo agarró una leve inglesa pesada que había sobre una mesa de trabajo cercana. An arma tasca pero efectiva, y en lugar de lanzar sobre Garrido, la arrolló con toda su fuerza hacia la pared del ladrillo. Justo donde se unía con la tubería de hierro negro que colgaba del techo. El impacto resonó como un disparo de cañón. La tubería, corroída por los ecos y el abandono, sitio en el punto exacto. Un silbido agudo y aterrador llenó la sala antes de que una explosión de vapor blanco a más de 100 grados centígrados estelara desde la ruptura. Golpeando a Garrido de lleno en la cara y pecho. El grito de Garrido fue inhumano. El arma se le disparó hacia el techo mientras caía al suelo, intentando cubrir la cara que estaba siendo cocinada por el vapor. La humedad densa y caliente se expandió instantáneamente, creando una cortina de niebla que llenó el sótano. Sofía, corre. Grita Mateo, agarrándola del brazo y tirándola hacia el pasillo lateral por donde habían entrado. Pero el hombre intentó decirle, ya está muerto si nos cuidamos, vamos. Grita Mateo, empujándola hacia la oscuridad, detrás de ellos. A través de la niebla escucharon la voz histérica de Victor gritando órdenes.
Tosiendo por el vapor, pidiendo otros guardias que no sabían que estaban allí que disparan a ciegas. Las balas comenzaron a rebotar contra las paredes de hormigón y las máquinas, zumbando peligrosamente cerca de sus cabezas, corrieron por el pasillo sin luz, tropezando con escombros y cables. Mateo conoce el camino de memoria. A los 50 metros había una salida de emergencia que daba a los túneles de servicios subterráneos. ¿Dónde vamos? Jadio Sofía, con los pulmones ardiendo por el esfuerzo y el aire viciado. A la sala de calderas, respondió Mateo, deteniéndose frente a una puerta pesada de hierro. Es la única parte de la estructura que hace prueba de fuego y explosiones. Si Victor ha venido tan lejos, no es solo para matarnos. Tiene algo más planeado para esta fábrica. Mateo forcejeó con la rueda de la puerta hasta que esta giró con un chasquido. Así abrieron paso y entraron, cerrando la puerta con un golpe metálico y echando el chorrillo por dentro de la sala de calderas era un espacio cavernoso, iluminado por un hasta luz lunar que entraba por una claraboya alta y rota. Las inmensas calderas negras parecen bestias durmientes en la penumbra. Por lo que hizo que el corazón de Mateo así detuviera no fueron las calderas. Fue el sonido, en tic-tac, rítmico, eléctrico. En el centro de la sala, sobre una pila de cajas de madera, había un dispositivo. Varios alambres de colores conectados a un reloj digital y os blocos de plástico gris que Mateo reconoció al instante. 104, suficiente explosivo para volar no solo la fábrica, sino media cuadra del distrito industrial dat el reloj marcaba, for 58, 5 minutos. Oh, Dios! Susurró Sofía, cubriéndose la boca con las manos. Nos atrapó. Mateo corrió hacia el dispositivo. Su cerebro de ingeniero analizó los alambres rápidamente. No era un engaño, era real. Why no había forma de desactivarlo sin la clave que seguramente solo Victor tenía? Es una trampa, dijo Mateo, girándose hacia ella. Victor no planeaba salir de aquí con vida. Planeaba llevarse a todos nosotros al infierno. La salida de emergencia está bloqueada por los disparos. Estamos atrapados. Sofía miró alrededor, desesperada. Sus ojos escanearon la sala, buscando cualquier opción, cualquier milagro. Luego, sus ojos se pasaron en la claraboya rota en el techo, a los 15 metros de altura. Estaba cerca de una de las calderas antiguas que tenía una escalera de mantenimiento oxidada adosada a su costado. Arriba, gritó Sofía, señalando. La claraboya. Podemos salir por ahí. Mateo miró hacia arriba. La escalera estaba oxidada, parcialmente rota en la parte inferior, pero el tramo superior parecía firme. Es demasiado alta, dijo Mateo. ¿Y si la escalera se rompe? No tenemos elección. Gritó ella, tirándolo hacia la base de la caldera. 4 minutos. Mateo, sub. Mateo comenzó a trepar, con los músculos de los brazos gritando por el esfuerzo. El metal crujió bajo su peso, pero aguantó. Luego a la parte superior y se asoma por la claraboya. Afuera, el aire frío de la noche llenó sus pulmones. Estaban en el patio trasero de la fábrica, lejos de la entrada principal donde estarían los hombres de Victor. Sofía, sub. Gritó al extendiendo la mano. Sofía comenzó a escalar. Más ligero y rápida que él, pero justo cuando estaba a mitad de camino. La puerta de la sala de calderas comenzó a vibrar con el impacto de algo pesado golpeando desde el exterior. Intentaban entrar. Más rápido. Gritó Mateo. Sofía llegó a la parte superior y Mateo la ayudó a salir por la claraboya. Ella rota sobre el techo de zinc, tosiendo por el polvo.
Mateo la Siguio de cerca, gerandos solo por over la puerta de Hero Cedar Bio la Sculpsta en hacha unapi la.se también boca a bio en el techo. Arrastrandos hacia el bord apuesto. A lo lejos, escucharon la sirena de la policía, pero estaba demasiado lejos. Detrás de ellos, dentro de la fábrica, el reloj marcaba los últimos segundos. Mateo se abrazó a Sofía, protegiendo su cabeza con su cuerpo. Y justo entonces, el mundo se volvió blanco. La explosión no fue un sonido. Fue una onda de choque física que los levantó del suelo y los lanzó hacia adelante, como si fueran joyas secas. El techo de zinc se deformó bajo sus cuerpos, y enrigido sordo ensordeció todos los demás ruidos. Una columna de fuego y humo negro se elevó hacia el cielo, iluminando la noche de Madrid con un resplandor naranjo y demoníaco. Mateo Roda. Buscando a Sofía entre el humo y los escombros que caen del cielo como lluvia ardiente, Sofía gritó, con la garganta llena de polvo, una mano agarró su brazo. Sofía estaba tosiendo, cubierta de polvo gris, con un corte en la frente, pero estaba viva. Se miraron, y luego miraron hacia abajo. La fábrica estaba consumiéndose en un inferno incontrolable. Victor Garrido, y al oscuro secreto de los últimos tres ecos, estaban desapareciendo en las llamas, pero mientras Mateo ayudaba a Sofía a levantarse, notó algo en el borde del techo, en la sombra más alta del fuego. Una figura se alejaba caminando con calma hacia un coche negro estacionado en la oscuridad. Una figura que caminaba cojeando ligeramente, pero que estaba muy viva. Mateo se irguió, con el corazón helado una vez más. No. Susurró él. ¿Qué pasa? Preguntó Sofía, debilitada. Victor dio Mateo, señalando hacia la sombra. No estaba dentro. Salió antes. Sid vivo. Y desde la oscuridad, la figura se detuvo y se giró ligeramente, como si supiera que lo estaban mirando. Y aunque la distancia impedía ver su rostro, Mateo sintió que la sonrisa siniestra de su enemigo llegaba más lejos que el fuego y el humo. La guerra no había terminado. Solo había cambiado de campo de batalla. Asterisk, asterisk, asterisk. La silueta de Victor se desvanece en la niebla gris secreta por el humo. Pero Mateo no permitió que la oscuridad se lo llevara. La adrenalina corría por sus venas como combustible ardiente, borrando el dolor de sus costillas maguladas y las quemaduras leaves en sus brazos. No era solo acerca de sobrevivir esa noche. Era acerca de justicia. Si Victor escapaba, vivirían el resto de sus vidas mirando por encima del hombro, prisioneros de su propio miedo. Cuidad aquí, le ordenó Mateo y Sofía, besándola en la frente con una urgencia desesperada. La policía vino, los escuchó. No te muevas. Sofía intentó agarrarlo, queriendo protestar, sabiendo que él estaba en condiciones precarias. Pero la determinación en los ojos de Mateo era imparable. Era el arquitecto defendiendo su cimiento más importante, su familiar. Mateo corrió hacia el borde del techo. A los metros más abajo, Victor abrió la puerta de un sedán negro, oculto entre los árboles. El motor rugió, while las luces del coche se incendiaron, cortando la niebla. Mateo no tuvo tiempo para pensar. Con una temeridad suicida, saltó del alero del techo, aterrizando en la parte trasera de un contenedor de metal y deslizándoose por el lado con un estruendo metálico. Golpeó al suelo con un impacto que le arrancó un gemido de dolor, pero se puso de pie inmediatamente. El coche de Victor comenzó a moverse, acelerando hacia la salida de servicio. Mateo miró a su alrededor, su cerebro procesando la geometría del espacio en milisegundos.
Había una pila de vidas de acero oxidadas a su izquierda, listas para ser recogidas por una gran Mateo Corio hacia ellas, empujando con todas las fuerzas que le quedaban la viga superior. El metal pesado churio y golpeando al suelo con un estruendo sísmico gesto delante del coche de Victor. El conductor tuvo que girar bruscamente para evitar la colisión y el coche así salió de la pista, quedando atascado en el barro blando del terreno baldío. El motor del coche a lo mientras las ruedas giraban intensamente, buscando tracción. Mateo avanzó hacia el vehículo, sacando el arma que había recuperado en el sótano y apuntando directamente al parabrisas. Sal del coche, Victor. Grito Mateo, su voz quebrando por la furia y el humo. El juego ha terminado. Durante los segundos, nada pasó. El coche siguió allí quieto. De repente, la puerta del conductor se abrió lentamente. Victor vio, con el traje manchado de polvo y una mano sosteniendo su costado, cojeando visiblemente. Su rostro ya no mostraba la arrogancia de antes, solo una mueca de odio puro y desesperación. En su otra mano, sostenía un pequeño revólver. Eres persistent, arquitecto escupió Victor, tosiendo. Siempre tuviste esa capacidad de fastidiar los planes perfectos. Tus planes eran basura, Victor, respondió Mateo, caminando hacia él con el arma firme. Basura construida sobre la envidia y el dolor. Sofía nunca fue tu objetivo. Era tu excusa para sentirte superior a mí, pero mira a tu alrededor. Todo lo que construyes es quema, yo sigo en piedad. Victor levantó su arma con una mano temblorosa, apuntando al pecho de Mateo. Puedo disparar ahora, dijo Victor, con los ojos inyectados en sangre. Aunque me atrapen, te levario enemigo de Mateo no se detuvo. Siguió caminando, paso a paso, con una calma aterradora. Hazlo desafío Mateo. Pero ten en cuenta que mi equipo de seguridad, el lil que cuida, y tintas coordinadas. Y si disparas, no moriré solo. Morirás sabiendo que fallaste. Que perdiste la distancia entre ambos es reducido a 2 metros. El dedo de Victor apretaba el gatillo. Su respiración era aguda y errática. Mateo podía ver el miedo en sus ojos. El miedo de un hombre que ha perdido el control y está a punto de enfrentar el vacío. De repente, una sirena resonó con fuerza, seguida de otra y otra. Luces azules y rojas comenzaron a destilar a través de los árboles, rodeando el terreno baldío. La policía. El equipo de respuesta rápida de Mateo, alertado por el rastreador de la furgoneta o por la explosión. Victor giró la cabeza hacia las luces, distraído por un segundo. Fue el único segundo que Mateo necesitó. Mateo se lanzó hacia adelante, no para disparar, sino para desarmar. Golpeó la muñeca de Victor con la culata del arma. El revólver voló por el aire, cayendo en el barro. Mateo lo derribó al suelo, y ambos rodaron por el suelo sucio, golpeándose con rocas y escombros, luchando cuerpo a cuerpo como bestias primitivas. Victor intentó morder, arañar y hacer cualquier cosa. Por la fuerza de Mateo, alimentada por 3 ecos de reprimido dolor y amor por Sofía, era inquebrantable. Mateo terminó encima de él, presionando el antebrazo contra la garganta de Victor, cortando el aire. Victor se debació, golpeando el suelo, sus ojos abultados buscando oxígeno, hasta que finalmente la leche abandonó su cuerpo y quedó inmóvil, jadeando y derrotado. La policía está aquí. Victor dio Mateo, jadeando a su lado, sin soltarlo. Te ven a quitar todo. Tu libertad, tu dinero, tu reputación. Vas a pasar el resto de tu vida en una celda de hormigón, pensando en cómo podría haber sido si hubieras elegido construir en lugar de destruir. Los oficiales corrieron hacia ellos.
con las armas desenfundadas, separando a Mateo de Victor y esposando al arquitecto Kaido. Victor gritó maldiciones, prometiendo venganza hasta el final. Pero sus palabras se perdieron en el air nocturno. Irrelevantes frente al sonido de las sirenas y al crackle del fuego lejano de la fábrica que consumía su pies a Dio. Mateo se levantó, apoyándose en una patrulla para recuperar el aliento. En paramédico corrió hacia él, pero él lo rechazó con un gesto de la mano. No yo, dio Mateo. Señalando hacia el cacho de la fábrica, que ahora humiba pacíficamente bajo la luz de la luna. Ella, mi esposa, está arriba. Ayúdale a bejar. El amanecer en se enteró a Mateo y Sofía sentados en una banqueta del jardín de urgencias del hospital más cercano. A sus pies, el amanecer pintaba el cielo de Madrid con tonos dorados y rosa. Una promesa de un nuevo día después de la noche más oscura. Ambos estaban cubiertos con mantas de lana gris, con vendajes en brazos y rostros, sucios y exhaustos, pero vivos. El doctor salió de la consulta, sonriendo. Nada grave, dio el doctor. Contusions, algunas quemaduras de primer grado, conmotion leve. La suerte de principiantes, diría yo. Pueden irse a casa esta mañana si se permiten DSCA en SAR. Mateo Asensio. Agradecido, y tomó la mano de Sofía. Él estaba mirando al sol, con los ojos brillantes, como si nunca hubiera visto las antes. Se acabó, ¿verdad? Preguntó ella suavemente. Sí, Sophie respondió Mateo, besando sus nudillos. Se acabó. Victor estaba custodiado en una prisión de máxima seguridad, acusado de terrorismo, intento de homicidio y secuestro. Garrido está en coma crítico, pero se despierta, enfrentar la misma suerte. Mi equipo está limpiando la casa, revisando cada centímetro. Estamos a salvo. Sofía apoyó la cabeza en su hombro. Tengo miedo, confesó ella. No de Victor. Tengo miedo de que esto sea en sueño, de que me despierte en el norte, en mi cama vieja. Y te sigas siendo solo un recuerdo borroso que no puedo alcanzar. Mateo la abrazó con fuerza, sintiendo la calidez de su cuerpo, la realidad de su peso contra él. No es un sueño. Estamos aquí, heridos pero juntos. Y nunca te voy a dejar otra vez. Si te pierdes la memoria, yo te ayudaré a encontrarla. Si el mundo es así, yo construiré un refugio para nosotros. No voy a falarte de nuevo. Se quedaron en silencio mientras el sol subía más alto, calentando sus rostros. Fue un momento de paz absoluta, una pausa en el caos de la vida. Pero Mateo sabía que su vida no podía volver a ser la de antes. No quería la torre de cristal fría y vieja. No querían el éxito vacío. En mis despidos, la vida de Mateo y Sofía había dado un giro completo. Vendieron el penthouse de Madrid. Donaron una parte significativa de su fortuna a organizaciones de ayuda a víctimas de violencia y trauma. Se mudaron a una casa más pequeña, pero más cálida, en la costa de Cantabria, frente al mar. La casa no era un diseño minimalista de lujo. Era una casa de piedra y madera, con chimenea, con estanterías llenas de libros, con un jardín que Sofía comenzó a cuidar con pasión, plantando las mismas flores que tuvo en su primer jardín, recuperando los recuerdos que había perdido. Era una tarde de otoño cuando Mateo llegó a casa. Encontró a Sofía sentada en el porche, mirando al mar. El viento llegaba con su cabello, que había crecido largo y hermoso de nuevo. Se sentó a su lado, tomando de las manos. ¿Qué estás pensando? Preguntó él. En el milagro, respondió ella, sonriendo. En como Dios nos rompió para volvernos a unir. He estado leyendo la Biblia, Mateo, y encontró algo que quiero que escuches.
Sofia Abrio en pequego libro en su regalo y leo con voz suave y clara, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal. Para daros al fin que aspire, Mateo cierra los ojos, diando que esas palabras liberan su alma. To do al dolor, la traición, al miedo. To do tenía en propósito. Les había enseñado al valor de lo que tenían. Tengo en regalo para ti, Dio Mateo, sacando en sabra de su bolsillo. Sofía lo abrió. Adentro no había un cheque, en encontrado. Había en pleno de una nueva casa, pequeña, situada justo al lado de la de ellos. Pero no era una casa para invitados. ¿Qué es esto? Preguntó ella, confundida. Mateo tomó al pleno y le señaló una habitación en particular, orientada hacia el este, hacia las de la mañana. Es al cuarto del bebé Dio Mateo, con la voz emocionada. Sé que tuvimos problemas antes. Sé que el médico dijo que era difícil. Pero no quiero rendirnos. Quiero intentar de nuevo, Sophie. Quiero leer esta casa de risas, de chaos, de vida. Quiero que la amnesia sea el único pasado oscuro. Y que el futuro sea brillante. Sofía miró al pleno. Y luego miró a Mateo. Las lágrimas comenzarán a caer. Pero esta vez eran lágrimas de una alegría pura y desbordante. Tomó la cara de Mateo entre sus manos y lo besó. Solando una promesa que era más fuerte que cualquier contrato de construcción. Más fuerte que el acero, más fuerte que la muerte. Sí, susurró ella entre lágrimas y risas. Sí, mil veces sí. Y así veo el cielo azul de la costa, rodeados por el sonido de las olas y el canto de las gaviotas. Mateo y Sofía comenzarán a construir su verdadera obra maestra. No en rascacielos que tocaba las nubes, sino una vida simple, honesta y llena de amor. Porque al final del camino, el éxito no es en los metros cuadrados que pasees, sino en los segundos que robas al tiempo para amar quienes te importan. Y como dice el antiguo proverbio, la casa no es construida con madera y ladrillo, sino con amor y sueños compartidos. Y ellos tenían suficiente amor para construir un imperio.